Assalamu alaikum. Happy Friday, ladies and gentlemen. Welcome to this live. বাংলাদেশে আজকে আবার নতুন করে যুক্তরাষ্ট্র এবং যথারীতি দি স্পোকসপারসন অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস স্টেট ডিপার্টমেন্ট ম্যাথিউ মিলার এবং তুলপাড় শুরু হয়েছে সেখানে গতকালকের একটা প্রেস ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ ইস্যু উঠে আসায় যথারীতি এই ইস্যুটা তুলেছিলেন মুশফিক ফজল আনসারি ভাই along with an Indian journalist. That was the point where it sparked around the world in terms of Bangladeshi democracy and politics. Okay. প্রথমে বলি যে অনেক জায়গায় অনেক ধরনের বক্তব্য আমরা শুনতে পাচ্ছি ম্যাথিউ মিলারের এই বক্তব্যটাকে বিভিন্নভাবে এটাকে ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করা হচ্ছে বিভিন্ন পত্রিকায় খুদ বসুন্ধরা গ্রুপের পত্রিকায় এটাকে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বীকৃতি দেন নাই বা দিবেন না যুক্তরাষ্ট্র সেটাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে আমার কাছে সেই স্ক্রিনশটটা পর্যন্ত আছে এবং বাস্তবতা আসলে কি হয়েছে সেই জায়গাগুলোতে এবার কি বলেছিলেন উনি I'm going to explain to you with video evidence and text evidence, ladies and gentlemen, because I already posted something. বাংলাদেশের এই highest 10% or 20%, 5 to 10%, আপনি যদি চুরি করে জোর করে পিস্তল ধরে if you point gun at someone else, still বলবে না 20%-এর বেশি এই নির্বাচনে ভোট হয়েছে খুদ তথ্যমন্ত্রী যিনি নির্বাচন মোহাম্মদ আরাফাত যিনি নির্বাচন আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা করা বা এই টোটাল রিগিং এবং এই ম্যানিপুলেশনের মাস্টার মাইন্ড ওয়ান অফ দ্য মাস্টার মাইন্ড সেই মোহাম্মদ আরাফাতও 16% ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন খুদ খালেদ মহিউদ্দিন আজকে উনাকে নিজেই উনার সামনে এই তথ্যটা তুলে ধরেছেন নির্বাচন কেন্দ্রিক লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান উনি কিন্তু ডিনাই করেন নাই বলেন নাই নো 16% না আমাকে 50% মানুষ ভোট দিয়েছে হি ডিডন্ট সে দ্যাট হি অ্যাকসেপ্টেড ইট ওকে আচ্ছা আমি আসছি এই জায়গাগুলোতে তো ইউনাইটেড স্টেটস গভর্নমেন্ট প্রশ্ন হলো যে দের আর সাম ডিপ্লোম্যাটিক নর্মস অ্যান্ড কাস্টম রাইট অ্যান্ড প্রসিডিওর এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে একটা জায়গাতে যুক্তরাষ্ট্র প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানালেই যে তারা অ্যাকসেপ্ট করেছে তারা বলেছে এভরিথিং ইজ ফাইন ইউ ক্যান ডু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু ডু এভরিথিং আনলিমিটেড দ্যার ইজ নো রেড লাইন. That doesn't mean that, okay? But I understand যুক্তরাষ্ট্রের এই অবস্থান বা যুক্তরাষ্ট্রের engagement to restore democracy in Bangladesh is very important. And one of the key points, that's why we talk about the United States government. But here's the stuff, ladies and gentlemen. উনি আজকে বলেছেন কি বলেছেন যেগুলোকে বিভিন্নভাবে প্রশ্ন হলো it was in English. That's the problem, right? This is where the problem started or escalated. Like the true meaning of these or his diplomatic answer, to be honest, confused almost all of us. আমি বলবো আমাদেরকে সবাইকে করেছে বাস্তবতা আসলে কি আপনি কি বুঝবেন এই জায়গাগুলোতে বাট তবে উনি আবারও বলছেন এই নির্বাচন অবাধ এবং সুষ্ঠু হয়নি সেটা মুশফিক ফজল আনসারি ভাইয়ের সেই প্রশ্নের জায়গাতে উনি ক্লিয়ারলি বলেছেন উই আর ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড এবং এই নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি নাও হোয়াট ডাজ ইট মিন আই মিন হোয়াট দে গোনা ডু ইন দ্য ফিউচার উই ডোন্ট নো বাট let's talk about that. What did he actually say yesterday? I mean, in press briefing, ladies and gentlemen. So ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল একজন পাকিস্তানি জার্নালিস্ট অর্থাৎ এই জার্নালিস্টের প্রথম প্রশ্নটাই ছিল এই জায়গাতে যে আমি গতকালকেই দেখেছিলাম আই ওয়াজ ওয়েটিং টু সি আমি আচ্ছা মেথু মিলার নোনো বলে আসলে কি বোঝাতে চাইলেন আম কামিং দাউদ খান আম কামিং ওকে বি উইথ মি রাইট নাও ইটস এ ভেরি ডিপ্লোম্যাটিক প্রথম কথা এটা ইংলিশে ছিল ইংরেজিতে সেকেন্ড থিং ইটস আ ভেরি ডিপ্লোম্যাটিক আনসার ইট ওয়াজ সো আই মিন none of us, to be honest, picked it up accurately. আমি যদি বলি ওই জায়গাতে বাট আমি আমার কথাগুলো যেহেতু I liked in English, anything in English, you know, I try my best. So আমি word by word আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করবো নাও you can agree with me or disagree with me, it's completely up to you, ladies and gentlemen. So ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করেছিল প্রথমে প্রশ্নটা ছিল ওনার ভদ্রলোকের জার্নালিস্টের যে আপনি জানেন যে ইন্ডিয়ান বা গোয়েন্দা বাহিনী বিভিন্ন দেশে মানে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর একটা বর্তমানে মিশনে তারা আছে তারা কানাডাতে আপনার একজন শিখ সেপারেটিস্ট নেতা খালিস্তানের তাকে হত্যা করেছেন তারপরে আমেরিকাতে about to kill then he saved by you know honestly speaking. So আপনি জানেন যে FBI ডাইরেক্টর ক্রিস্টোফার সাহেব উনি নিজে ভারতে গেছেন এবং এটা ভিতরে ভয়ঙ্কর একটা সিচুয়েশন আমি যেটাকে আমরা বলি ডিসমে তৈরি করেছিল ওই জায়গাতে যে কারণে প্রেসিডেন্ট বাইডেন ক্যান্সেল হিজ ট্রিপ টু ইন্ডিয়া অন আ রিপাবলিকান ডে লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান এন্ড দেন আপনার গতকালকে উনি কি বলেছেন ভেরি সিগনিফিক্যান্ট ইন্ডিয়ান রলস অ্যাক্টিভিটিস
উনি বলেছেন এই জায়গাতে বিফোর উই মুভিং টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন আওয়ার কোয়েশ্চন দ্যাট ওয়ে অ্যাকচুয়ালি দ্য ডিজায়ার টু আন্ডারস্ট্যান্ড এই প্রশ্নটা আপনারা জানবেন যে রোর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট মানে বিচার বিভাগ বা এখানে বলা হয় ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস, বিচার বিভাগকে বলা হয় ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস বা বিচার বিভাগ বা অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস, অ্যাটর্নি জেনারেল সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা অফ এ কান্ট্রি অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস লাইক এস বাংলাদেশ। উনি এটা ইনভেস্টিগেট করতেছেন ইন্টারনালি এবং থরলি রয়ের এই কর্মকাণ্ড হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশে তারা হত্যাকাণ্ড করে। আই এম শিওর ইট কুড বি পিকড আপ ইন দিস রিপোর্ট টু বিকজ completely they're trying to investigate what is his activities, why are they running or conducting their killing missions around the world. So this is very concerning, right? এবং তারা আমেরিকার মাটিতে আমেরিকার সিটিজেনকে এসে হাত দিয়েছে। That's not good. They're not going to accept it. They didn't, by the way. So I'm gonna play the look. এই ক্লিপটা আপনারা দেখেন নাই, কেউ বাজায় নাই, এটা খালি মুশফিক হোসেন আনসারি ভাই ক্লিপটা বাজিয়েছেন। আসলে তো ওই প্রশ্নের উত্তরটা ওই জায়গাতে ছিল না, ছিল পরবর্তী 3 জন পরের ওনার প্রশ্নের 2 জন সাংবাদিকের পরের যে সাংবাদিক যিনি উনি যে প্রশ্নটা করেছিলেন, in that replies the question was actually lied. So take a look at this. আমি আবার বলি, দেখেন। So, a member of the media in Pakistan have reported that Pakistani authorities consulted with the U.S. before the airstrikes in Iran. Is it true? I don't. I do not have any private conversations to read out. And sir, India's role in assassination attempt on Sikh activist Gurpatwant Singh Pannu was highlighted at yesterday's congressional hearing on transnational repression. Sir, is there any update from India about their internal investigation on that assassination attempt? So I will say that there is that is the subject of an ongoing Department of Justice investigation, or I should say, ongoing legal matter, law enforcement matter, and because of that, I'm going to decline to comment. So when you say that the election results in Bangladesh were not credible, free, or fair, does this imply that the U.S. will not recognize Prime Minister Sheikh Hasina's 4th straight term? No. I'll go ahead. Thank you. Now, this is a question. Does it imply that the United States government would not accept Sheikh Hasina the 4th term, a consecutive 4th term, legally? That was the question he asked, and he said, no. What does it mean? What does it mean? Either it means, no, we're not going to this way, or or we're not following this path. It could mean, right? Take a look at that. অথবা হতে পারে, no, আমরা accept করব না। এই জায়গাতে if you do not ask him further question, you cannot confirm. But you can say, he said, no, we're not going to this way. Legally, you can say that. That's why I said, I have the text as well. ওই ট্রান্সক্রিপ্ট আমি স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইট থেকে বের করেও আমি পোস্ট করেছি আপনাদের বোঝার জন্য। আমি বলেছেন, no, we're not going to accept her. But when they say we're not going to accept her, means they're not going to accept this government. Then they have to withdraw their staff from Bangladesh because you're denying a government. ভোট চুরি করে হয়েছেন শেখ হাসিনা, না হন নাই, তার এটা যতটা সত্য তার চেয়ে বড় যুক্তিটা কি আমি আপনাকে বলবেন, সেটা হলো যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখনো বাংলাদেশের লিগাল প্রধানমন্ত্রী টু দি ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি, ইউনাইটেড স্টেটস ওর ইউনাইটেড নেশনস। বুঝেন বিষয়টা, উনি ভোট চুরি করে হয়েছেন, তারা বলছেন যে উনি তো ভোট চোরে, বাট উনি কিন্তু স্টিল দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ বাংলাদেশ। এটাকে ডিনাই করতে পারবেন না উনারা। আমেরিকার এই ক্ষমতা নাই, ইউনাইটেড নেশনসের এই ক্ষমতা নাই। বুঝেন আপনার বিষয়টা, আমি লিগাল টার্মটা বা ডিপ্লোম্যাটিক সিস্টেমটাকে আমি আপনাদেরকে আমার মতো করে আমি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি। ডাজ ইট মেক সেন্স টু ইউ? দ্যাটস আস্ক ইয়োরসেলফ। সো উনি যদি বলেন যে আমরা রিকগনাইজ করি না, হোয়াট ডাজ ইট মিন? সো ইউ গট টু গো, ইউ হ্যাভ টু লিভ বাংলাদেশ রাইট নাও। এই যে সিম্পল আনসার, আমি বাংলাতেই বলছি ব্রাদার রবিন। তো এই কনটেক্সটে আমি ধরে নিব উত্তরটা হলো, না, উই নট গোয়িং টু দিস পাথ, অর্থাৎ উনাকে ডিনাইং করা, রিজেক্ট প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা অ্যাজ দ্য লিগাল অথরিটি অফ প্রাইম মিনিস্টার অফ বাংলাদেশ। উই নট গোয়িং টু ডু দ্যাট রাইট নাও, রাইট? তো কথা বললে উত্তর আসে, আচ্ছা এই দেশে আমি বলছি। সুতরাং আপনারা এখানে বুঝে নেন উনি আসলে কি বলেছেন। উনি বলেছেন, আবার শুনি আমরা, বিষয়টাকে ক্লিয়ার করা দরকার। এটা এমন একটা উত্তর এমনভাবে উনি দিয়েছেন যে এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে নেবেন, ইট ইজ ভেরি কনফিউশন, বাট আই নো হোয়াট টু ডু, হাউ টু টেক ইট, হোয়াট ডাজ ইট মিন। এটা আমি আপনার সাথে, এটা আমার মতো করে, বাট আমি ফ্রম এ লিগাল কনটেক্সট অ্যান্ড ইন এ পাবলিক স্পেস আমি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে। আবারও দেখেন আপনারা
দেখেন আমি Go ahead. Thank you. Lots of stuff has been heard. Many of his No. I'll go ahead. Is there any update from India about Take a look at this the once again investigation to make on it that clear. assassination attempt? So I will say that there is that is the subject of an ongoing Department of Justice investigation, or I should say, ongoing legal matter, law enforcement matter, and because of that, I'm going to decline to comment. So when you say that the election results in Bangladesh were not credible, free, or fair, does this imply that the U.S. will not recognize Prime Minister Sheikh Hasina's fourth straight term? No. I'll go ahead. Look, you see this answer. It's clear-cut answer. Now you got to see what did he actually mean by that? It's like হতে পারে উনি বলছেন না আমরা করব না, উনাকে আমরা রিকগনাইজ করব না। এখন এটার ভিতর থেকে যে না রিকগনাইজ করবে, but from the diplomatic point of view, right, from the legal perspective, it is not a good answer. Like, we're not going to recognize her. If you do not recognize her, you got to withdraw, because she's the legal authority and the government of Bangladesh right now. এটা কিন্তু বাস্তব। আপনি যাই বলেন না কেন, whether you hate her or like her or dislike her, it doesn't matter. But the thing is, this is a legal term and a diplomatic term. When you reject, for example, গুয়েতামালা কি করেছে তারা? আপনি দেখেন, গুয়েতামালার নির্বাচন হয় নাই, সেখানে কি করেছে বর্তমান যে লিগাল যিনি ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন উনাকে ক্ষমতা গ্রহণ করতে দিচ্ছে না। বর্তমান প্রেসিডেন্ট যিনি আছেন, আগেতে ছিলেন, উনাকে তারা ট্রাভেল ব্যান দিয়ে দিয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস। দিস গভর্নমেন্ট হি সেড yesterday they put him on travel ban. তো এর মানে কি, তারা রিকগনাইজ তো করেই না, বলে উনাকে একদম ডিসমান্টল করে দিতে চেয়েছে তারা। বাট এই জায়গাতে এই প্রসিডিওরটা চলতেছে completely soft way. Now let me come to the point, right? আপনারা হয়তো আশা করতেছেন ইউনাইটেড স্টেটস গভর্নমেন্ট দে উড ডু সামথিং। আমি আজকে আপনাদেরকে হলুস করে বলে দিতে চাই যারা আছেন এই আমার লাইভে, US government wouldn't do anything else in a harsh way against প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা or the Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. They're not going to do that at this moment. I can tell you accurately and adequately, ladies and gentlemen, listen to me carefully. They're not going to do anything like that, Guatemala or Venezuela or something like that. But in a soft way, they would do something. The Prime Minister Sheikh Hasina, one day, she would come to the United States government and say, hey, you know what? Please, with your, mediation, conduct an election. We are ready to give it away. এটা করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। কারণ আজকে দেখলাম বিডি নিউজে যে যুক্তরাষ্ট্র আবার তাদের ভিসা নীতিটা প্রয়োগ করা শুরু করে দিয়েছে। আজকে আবার এই খবরটা একটু আগে আমি দেখেছি, আমাকে পাঠানো হয়েছে, যে তারা আবার ভিসা নীতি শুরু করেছেন, ওইটার প্রয়োগ বা ইমপ্লিমেন্টেশন অফ স্পেশাল ভিসা রুলস। আমি আপনাদেরকে আরও একটা তথ্য দেই, সময় টিভি 71 টিভির জার্নালিস্টরা দুয়ে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকান এম্বাসি, অনেককে ভিসা ব্যান্ডে দিয়ে দিয়েছে। এবং এদেরকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, বলবে না, অনেক এমপি আছেন বর্তমানে ভিসা ব্যান্ডে অন্তর্ভুক্ত, অনেকে আছেন, খবর পাবেন কখন, যখন তারা যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকার চেষ্টা করবে। ইট ইজ বিহাইন্ড দ্য সিন, very vigorously they're implementing their policies. Ladies and gentlemen, they haven't left anything else like that. They wouldn't, they cannot do that, because they're not in a position to leave Bangladesh in a limbo, because they know the consequence. And if they do, the most stupid and dumb situation or decision they have ever taken on any country or any particular issues right now, I can tell you that, right? And also, এবং এই যে আপনারা বলেন প্রায় কমন সেন্স, এবং কিছু আমাদের সাংবাদিক নামদার ইউটিউবার হয়েছেন এখন, আমি নাম ধরবো না, তবে আমি তাদেরকে বলি, এরা আপনাদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে দেয়। They spread disappointed, hopeless. Don't listen to them, even though don't watch them, because একটা জিনিস মনে রাখবেন, সত্যের উপর অবিচল দাঁড়িয়ে যত বাধা বিপত্তি আসুক না কেন, ফাইট করে যাওয়ার নামই হচ্ছে সৈনিক। আপনি একজন হিউম্যান, when you fight for people's right, ব্যঙ্গে পড়া হতাশাগ্রস্ত মানুষ আর আপনার হতাশাকে স্প্রেড করার নাম, আপনি রাজনীতিবিদ নয়। দৃঢ় মানুষ যারা আছে তারা এটাকে মিটিগেট করে এগিয়ে যাবে, নতুন আপনার সূর্যের বা সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় থাকবে তারা। কিন্তু হতাশাকে এখানে দেখলাম অনেকেই আছেন, ভিডিও বানিয়েছেন, মানে পিটার হাসের চরিত্র এখন সন্দেহজনক। You should not talk about him like that in this way. You should not. Leave him aside. Yeah, tell your people what is happening in your country. Why don't you guys all come out? Right? Prayer time আমার আরো বাকি আছে 40 মিনিট, কারণ আমি 2:15 নামাজ পড়বো। Yes, আমার এখানে। এই জন্য আমি এটা করতে পেরেছি, আমি ফারদিনকে আনলাম মাত্র। আমি
এই জন্য বাদ দিয়েছি, আমি শান্তিমতো তখন যাব। আর এর আগে তো আপনার ঘুমিয়ে যাবেন বাংলাদেশি মানুষ যারা আছেন, এই জন্য আমি এখন আসছি, আর নাহলে নামাজ পড়ে আসতাম, এটা 2টা 2:30 হতো। তো এই যারা হতাশা এই বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে, ইউটিউবার যারা সাংবাদিক আছেন আমাদের, দেখলাম ভাই বন্ধুরা, ডোন্ট ডু দিস। ইউ নো হোয়াট, ইউ ক্যান ক্রিটিসাইজ বাট গিভ পিপল হোপ, টেল পিপল টু বি পজিটিভ, spread the positiveness. Do not, to be honest, spread rumors, disappointment, and frustration. Please don't do this. কারণ বাংলাদেশটাকে এভাবে ছেড়ে দিতে পারবেন না আপনি। You got to be honest, unite those people, right? Bring them in, give them hope, give them the way to deal with this one, right? But যারা আপনারা দেখলাম তো কয়েকজন কালকে, আপনারা, don't do this, and you don't understand political, I mean, to be honest, affairs. United States government, they're not going to do, they wouldn't bring F-16 to Bangladesh and throw Sheikh Hasina. They made it clear, and they cleared their position right now. They said, we do not accept these election results, right? But they cannot say, we cannot accept or do not accept Prime Minister Sheikh Hasina as the legal authority of Bangladesh. They cannot say that right now. It's not legal. It's an illegal term. Understand that, okay? But what did he mean there? I don't know. If he said, if it, to be honest, if it meant like, we do not accept or recognize her, as very bad for Sheikh Hasina. If so, এটা বুঝতে হবে আপনাদেরকে, এই কথাগুলো মনে রাখবেন। শুধুমাত্র হুজুরকে বাংলাদেশের সবকিছু বলা যাবে না। আর যারা হতাশা প্রচার করে, বুঝছেন, মানে পিটার হাসের মানে সন্দেহজনক আচরণ, সন্দেহজনক, there are many mitigating factors, surrounding this situation. India, one of the biggest hurdle to restore democracy in Bangladesh. Then you go to China, then you go to Russia. But United States government, they do not recognize China's activities or Russia's activities in Bangladesh. They do sometimes recognize India's bada ba apottita, but this time they didn't. And then Middle East war. There is a war. The third world war could escalate anytime, ladies and gentlemen. So তারা বাংলাদেশকে এখন ডিস্টেবিলাইজ করবে এভাবে, মানে শেখ হাসিনাকে তুলে দিয়ে, I don't think so they're going to go on this path. Yeah, they're going to wait. But soft-handed United States government, they wouldn't leave this one. I'm sure they're working on it, and they will be working on it. So like I said, হতাশাগ্রস্ত হবেন না, নিজেকে রিভাইটালাইজ করেন, রাইট? করে নতুন আশা, নতুন উদ্দীপনা, পজিটিভনেস নিয়ে ফাইট ফর ইয়োর কান্ট্রিজ। উড ইউ লাইক টু লিভ ইট হিয়ার and give it to Sheikh Hasina forever, and your country, that India can occupy your country? Don't do that. Don't spread disappointments, frustrations, hopeless stuff amongst our people. যারা সাংবাদিক নামদার ইউটিউবিং আজ করতেছেন, আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করলাম, please do not do that. Right? Do not do that. And it is your country, it is our country. We have to fight back. We got to fight back to restore democracy, to take our country back from this evil force, ladies and gentlemen. So do not listen to them. They don't have any kind of, they've never been in politics, okay? They don't understand the deep political affairs, They pretend like they understand everything. They're the pandit of this, stuff. They're not actually. They don't understand anything else. You got to wait. In politics, you cannot hurry. You got to keep quiet, okay? Put a new strategy. Move on. একটা সরকার 90% people যাকে মানুষ ঘৃণা করে, যে সরকারকে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি তাকে রিকগনাইজ করে নাই, সেই সরকার কতদিন সার্ভাইভ করবে, কিভাবে সার্ভাইভ করবে? উই গোট সি দ্যাট। ইউনাইটেড নেশনস সেক্রেটারি জেনারেল নাকি প্রধানমন্ত্রীকে কংগ্রাচুলেট করেছেন। হি ক্যান ডু ইট। মাইন্ড ইট, there is a Rohingyas issue, and United Nations got to work with the Prime Minister Sheikh Hasina. Understand that, okay? But they're not going to leave it there. They wouldn't leave it there. এবং আমরা নতুন প্রজন্ম যারা আছি, be active, be proactive, challenge those individuals around the world. I am going to challenge the US officials, United Nations officials, UK's officials, all our officials. I'm going to bring them in, and I'm going to ask them this question. You guys, you don't want to do that? Before your eyes, my country is embracing the North Korean style democracy, about a governing system, and you said that you keep yourself in just giving statements. We're not going to accept it. Either do something or keep quiet forever regarding Bangladesh. That's the fight. We should do that, ladies and gentlemen. এবং আরো একটা জিনিস বলি, boycott India. It's spread it across India right now, all over India. Bangladesh, India out, in the slogans in Bangladesh, তারা বলছে is growing right now. I see fresh post, she made a video, I forgot her name, and many on. We got to reply, go over there,
Put the comments that we do. It's not because based on religious perspective or Tariq Rahman didn't do that. The people of Bangladesh, the mass people of Bangladesh, 90% of people of Bangladesh, they believe we lost our democracy. We embracing North Korean style democracy and governing system in Bangladesh because of Indians present. And if they ask you about any references, there's a Pranab Mukherjee's book. You know, the reference and context and page. Remember that. Put it there. Look, what did he say? 3 elections in a row. Indian Raw conducted this election, destroyed our democracy. We're not going to forgive you. We're coming after you. And you would embrace this India out slogan in Bangladesh very vigorously. আমি বলবো বাংলাদেশের politicians এবং political party যারা আছেন চরমুনাই থেকে শুরু করে be united. Okay? Indian High Commission ঘেরাও করেন। বুঝিয়ে দেন এবং এটাই আপনার সাকসেস। এই যে এই স্লোগানটা সারা ইন্ডিয়া জুড়ে এখন আছে। আউট ইন্ডিয়া ফ্রম বাংলাদেশ, এই স্লোগানটা বর্তমানে স্প্রেডিং হচ্ছে সারা ভারত জুড়ে। দিস ওয়ান নুরুকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকে নুরু স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, দিয়ে উনি আমাকে একটা লিঙ্কও পাঠিয়েছেন যে উনি ইন্ডিয়া ওই যে বলতেন ভারতকে দাও বাঁচাও বাংলাদেশ। এক্সেলেন্ট পোস্ট। দিস ইজ হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু। ওয়ান্স অ্যাগেন লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান, I just, you know what, I played everything from my perspective, from my level best, and I tried to make it clear to you what did he say regarding this. Okay, so do not misunderstand anything what I say. Just there is an evidence, ladies and gentlemen. I put all the evidences, even the texts. I posted text of this speech as well, right? And Burma Act Expenditure acha ki bolchen bhaiya? Burma Expenditure $817 billion on the way of via Bangladesh. Burma Act Expenditure $817 billion. 817 billion is by 17 billion. It's not true, I think. আমি জানি না এটা আপনি কি বলছেন, but if it's $817 billion, it's not gonna be authentic because it's a lot of money. It's a lot of money. It could be 817 million or $817 million. I may be wrong, but it doesn't make sense to me. You know, million হবে, billion হবে না. Because billion is a lot of money. You know what I mean? No one has this amount of billions in Southeast Asia, honestly speaking. It's $801 billion. We have our GDP is, what is our GDP? Sorry, our reserve, India's reserve. I mean, Myanmar reserve. So it's a lot of money. So, like I said, guys, be positive. Be positive. Watching from Finland. Welcome to you. Welcome you on my show. And you are watching from Finland. Probably Helsinki, the country of, the beautiful country by the way. Finnish people are very nice. I met 2 to 3 people in England and in the United States as well. They're very nice, very polite, different. Maybe they'll be kind of racist, but inside they don't want to express you directly. But Finland, I like Finland. So আমি এতটুকু বলি that this is what exactly happening, ladies and gentlemen. Don't be misguided by some people, in our people. They don't understand this term. Sometimes in English, they can't even translate into a nice thing and say you, or honestly speaking, spreads a wrong signals to you. Do not accept it, right? Be positive. Get your country back from this evil force. And one day, I'm very positive. I do not see Awami League success in future. Why? Let me tell you why. এদেশের যে দেশ আওয়ামী লীগকে কি করেছেন আপনারা? গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে চিরতরে শেষ করে দিয়েছেন আওয়ামী লীগের ফিউচার। নেক্সট 30 ইয়ার্সে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে কেউ নির্বাচন করলে তার অবস্থা কি হবে সেটা আপনারা ভালো করে জানেন। আনলেস অ্যাটলিস্ট রাইট নাও উইদিন নেক্সট 2 ইয়ার্স 3 ইয়ার্সের ভিতরে 5-10 বছর পরে যদি শেখ হাসিনা তাকে কি হবে আমি জানি না, কেউ থাকবে কিনা তখন বিরোধী দলের মতো বা বিরোধী পার্টি, আই ডোন্ট নো, টক অন গ্যাস ক্রাইসিস। There will be many crises in Bangladesh in coming months and years, ladies and gentlemen. আবার বলছি এবং আবারও একটা জিনিস ক্লিয়ার করে বলে দিতে চাই, যুক্তরাষ্ট্র যদি অবস্থার পরিবর্তন না করে Sheikh Hasina will be in trouble forever. I can tell you right now, once again. আর তারা যদি এবং তারা they cannot do that. Why? Visa special rules, visa restrictions. They are complying with the rules right now. Again, because I just read something out of it. And they say they're implementing. And I came to know from, there are 2 to 3 channels, pro-government channels. Entire teams almost under visa ban, ladies and gentlemen. Be blessed. And I have to go to mosque right now. And do not listen to any kind of false translations or আমি যদি বলি যে আপনার narratives about this one. Be positive, be strong. If you love your country, like your country, if you want to protect your country, don't be disappointed, don't be broken down, ladies and gentlemen. Be positive, come out with the new force right in you and protest and protect
your country from this evil force and home and abroad. Be blessed and assalamu alaikum. See you next time, by the way. এবং আবার বলি 23 তারিখ a big program would be broadcasted on my channel with a senator, and I'll ask some serious question about their position towards Bangladesh. Don't forget to watch it, and at the same time, please subscribe and support this channel, because it has to be grown for the sake of Bangladeshis, and for the sake of democracy, for the sake of human rights, for the sake of your national interest, for the sake of our future generations' interest. Ladies and gentlemen, be blessed and assalamu alaikum.